ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 7, Text number 20. Atmano Gurur Atmaiva Purusasya Visheshatah Yat Pratyakshan Anumanabhyam Shreyo Asav Anuvindate. Atmano Gururatmaiva Purusasya Visheshatah Yat Pratyakshanumanabhyam Shreyo Asav Anuvindate. Atmano Gururatmaiva Purusasya Visheshatah Yat Pratyakshanumanabhyam Shreyo Asav Anuvindate. Atmano Gururatmaiva Purusasya Visheshatah Yat Pratyakshanumanabhyam Shreyo Asav Anuvindate. Atmano Gururatmaiva Purusasya Visheshatah Yat Pratyakshanumanabhyam Shreyo Asav Anuvindate. Atmano Gururatmaiva Purusasya Visheshatah Yat Pratyakshanumanabhyam Shreyo Asav Anuvindate. Atmano Gururatmaiva Purusasya Visheshatah Yat Pratyakshanumanabhyam Shreyo Asav Anuvindate. Atmanaha, of himself. Guru, the instructing spiritual master. Atma, himself. Eva, indeed. Purusasya, of a person. Visheshatah, in a particular sense. Yat, because. Pratyaksha, by his direct perception. Anumanabhyam, and application of logic. Shreya, real benefit. Asav, he. Anuvindate, can eventually gain. Translation and purport by the disciples of His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki translation. An intelligent person, expert in perceiving the world around him and in applying sound logic, can achieve real benefit through his own intelligence. Thus, sometimes one acts as one's own instructing spiritual master. Inteligentní člověk, který umí vnímat svět kolem sebe a používat zdravou logiku, může pomocí vlastní inteligence získat pravý prospěch. Někdy tedy člověk jedná jako svůj vlastní poučující duchovní mistr. Please repeat. An intelligent person, expert in perceiving the world around him and in applying sound logic, can achieve real benefit through his own intelligence. Thus sometimes one acts as
one's own instructing spiritual master. Purport. As illustrated in this chapter by the conversation between King Yadu and the Avadhuta, a sensitive, reasonable person can acquire real knowledge and happiness simply by carefully observing the world around him. Význam. Rozhovor mezi králem Jaduem a Avadhutou v této kapitole ukazuje, že citlivý a rozumný člověk je schopný nabýt pravého poznání a štěstí pouhým pozorným pozorováním světa kolem sebe. Když vidí štěstí a neštěstí ostatních živých bytostí, dokáže pochopit, co je prospěšné a co zhoubné. By observing the happiness and distress of other living entities, one can understand what is beneficial and what is destructive. Když vidí štěstí a neštěstí ostatních živých bytostí, dokáže pochopit, co je prospěšné a co zhoubné. Srila Jiva Goswami states in this connection, Guru Anusharane Pravartat iti arthaha. The knowledge acquired by one's own perception and intelligence leads one to appreciate the value of the representative of Lord Krishna. Srila Jiva Goswami v této souvislosti uvádí Guru Anusharane Pravartaka ityartaha. Poznání získané vlastním pozorováním a inteligencí vede člověka k tomu, aby ocenil hodnotu představitele Pána Krishny. The word Shreyas in this verse indicates that one can advance in life through one's own intelligence. Slovo Shreyas v tomto verši vyjadřuje, že člověk může dělat v životě pokrok pomocí inteligence. By good association, one should gradually come to understand one's eternal position as servant of Krishna. Díky dobré společnosti by měl postupně dospět k pochopení svého věčného postavení Krishnova služebníka. And then one becomes very eager to live in the company of other enlightened persons. A potom bude velmi dychtit po životě ve společnosti dalších osvícených osob. Birds of a feather flock together. Rovný rovného si hledá. The symptom of an enlightened person of Krishna is that he is eager for the company of other such great souls. Osvícený služebník Krishny se pozná podle toho, že dychtí po společnosti dalších takových velkých duší. Thus, by one's sensitive and rational observation of this material world, one should come to appreciate the value of spiritual life in the association of the devotees. Proto citlivým a rozumným pozorováním tohoto hmotného světa by měl člověk dospět k ocenění hodnoty duchovního života ve společnosti oddaných. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavansha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanpitam Tam Sajivam Satvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakhantidansha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanavebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. An intelligent person, expert in perceiving the world around him and in applying sound logic, can achieve real benefit through his own intelligence. Thus, sometimes one acts as one's own instructing spiritual master. Inteligentní člověk, který umí vnímat svět kolem sebe a používat zdravou logiku, může pomocí vlastní inteligence získat pravý prospěch. Někdy tedy člověk jedná jako svůj vlastní poučující duchovní mistr. So, this 11th canto is often hailed as the crest jewel of this divine scripture. Takže ten 11. zpěv je často jako takový ten hlavní jako drahokam tohoto vznešeného písma. It is here that Lord Krishna imparts his final instruction to his dear devotee Uddhava before departing from this material world. Tady v tomto díle tak pán Krishna
vlastně dává ty pokyny pánu Udhavovi předtím, než odejde z tohoto světa. And these teachings are culmination of the Bhagavatam's wisdom, A tyto učení je kombinace té moudrosti z Bhagavatam. giving deep philosophical insights with practical instructions. Dává hluboké jako filozofické jako vhledy s těmi praktickými pokyny. And this verse offers timeless guidance on how we can elevate our consciousness through observation, logic and the association of devotees. A tento verš tady dává jako to nadčasové poznání, které se dá použít kdykoliv, kde je popsáno, jak udělat pokrok v oddané službě skrze pozorování, Observation, logic. logiky a společnosti oddaných. So this verse highlights the extraordinary potential within each of us to advance spiritually by harnessing our intelligence, observation and reasoning. Takže tady ten verš si to, jak můžeme udělat ten další pokrok tím, že vlastně budeme pozorovat, tím vlastním pozorováním, použití inteligence a tou společností. So what does it truly mean to pursue the world intelligently? Tak co to skutečně znamená vnímat ten svět skrze inteligence? And how we can act as our own spiritual guide? A jak můžeme jednat jako náš vlastní duchovní mistr? So we will explore these things step by step. Tak to vysvětlíme bod po bodu. So this verse begins by describing an intelligent person. Tak tento verš začíná popisem inteligentní osoby. So in Vedic tradition, intelligence is not merely intellectual prowess or worldly cunning behavior. Takže ve védické civilizaci inteligence není jen nějaký jako přemýšlivý proces nebo nějaký jako kluk jednání. Rather, it is very much connected with how we seek the eternal truth, like the soul, the Supreme Lord, and our relationship with the Supreme Lord. Spíš se to vztahuje k tomu, jak my hledáme absolutní pravdu a ten náš vztah k nejvyššímu Pánu. So an intelligent person is one who uses this God-given gift of intelligence to rise above illusion and pursue the ultimate good, which is written in purport. Ultimate good is known as Shreyas, spiritual welfare. Takže inteligentní osoba je ta, která využije plně tento dar od Boha v podobě inteligence a využije ho k hledání nejvyšší duchovní pravdy. So to pursue the world intelligently means to see beyond the surface. Tak jako vnímat svět kolem sebe skrze inteligenci znamená vidět až za ten povrch. It is not just observing the world with our physical eyes, but to understand deeper principles. Není to pouze pozorovat ten svět kolem nás skrze naše oči, ale porozumět těm hlubším principům. And the deeper principles are the impermanence of this material existence, A ty hlubší principy je vlastně dočasnost toho. the eternal nature of the soul, ta věčná povaha duše and the law of cause and effect governed by karma. a ten zákon vlastně té akce a reakce od karmy. Like we can take example, when we see a wealthy individual, we do sankirtan, we travel around the world. When we do preaching activities, we are engaged in preaching activities. So when we see a wealthy individual who is restless and unfulfilled despite their opulence, Takže například, když třeba jsme na sankirtanu, kážeme, cestujeme a potkáváme třeba osoby, které jsou bohatí, ale jsou rozrušení a vlastně nenaplnění, když mají to takové bohatství. so we can deduce that material possession alone cannot satisfy the soul yearning for joy. Tak z toho můžeme vydedukovat, že to hmotné bohatství jakékoliv druhu tak nemůže uspokojit tu touhu duše po radosti. And conversely, when we encounter someone like who is a devotee who lives in peace despite having very little amount of things, we might conclude that this contentment comes from spiritual source. A když potkáme například třeba oddaného, který je velice radostný, přestože nemá mnoho nějakých hmotných majetků, tak z toho můžeme vydedukovat, že to je skutečné štěstí, které pochází z duchovního zdroje. And this kind of observation is active and not passive. A tento druh pozorování je aktivní a ne pasivní. It requires us to engage with the world as students, asking questions like Vyžaduje to, abychom vztahovali ke světu jako studenti, se ptáme What? na otázky. what brings true happiness,
co přináší skutečné what štěstí, leads to suffering, co vede k utrpení. and how can I align my life with eternal truths. A jak můžu vlastně dovést v život té věčné pravdě. So this is the meaning of proper using our intelligence by knowing this world. Tak to je ten význam toho používání naší inteligence tomu poznat ten svět. And another word, sentence used in translation is applying sound knowledge, applying sound logic. A ten další věta v tom verši je používat zdravou logiku. So logic here is not something speculative. Že logika tady není něco spekulativního. It is reasoning grounded in the wisdom of the scriptures. Je to odůvodňování založené na těch principech šástry. And the teachings of realized souls. A na tom učení těch realizovaných duší. For instance, we say in Bhagavad Gita, second chapter, that Dehino yasmin atha dehe komaram yavanam jara tatha dehantara prapti dhiras chatra namuyati. Například ten verš 2.13 Bhagavad Gita. So it is explained here that just as embodied soul passes from childhood to youth to old age, so too the soul passes from one body to another at death. Řečeno, že tak jako vtělená duše se přenáší z dětství do mládí a stáří, tak také v okamžiku smrti se přenáší do jiného těla. So sober person is not bewildered by such a change. Že střízlivá osoba, vědomá osoba, tak není ovlivněná takovou změnou. So when we observe that in this world, Když my takto pozorujeme ten svět, the sound logic aligned with this verse helps us to see it not as an end, but as a transition of the soul. tak zdravá logika, když použijeme díky ní tento verš, tak můžeme vidět, že jako smrt není konec, ale že to je jenom přemístění duše. So this understanding brings peace and reinforces our faith in spiritual things. Tak toto pochopení přináší klid a posiluje to naši víru v ty duchovní věci. And the immortality of soul. A potom v tu vlastně věčnost duše. Like when we see when devotees die, when they leave their body, it is not something material, but they see as a transition of soul from one body to another. Když vidíme, že oddaní opustí své tělo, umřou, tak vlastně my to nevidíme jako, že umřel, ale že už se přemístil do jiného těla. In a way, they see that my service in this world is completed, now I am going for another service. On to vidí tak, že jako moje služba tady v tom těle je dokončena a tak jdu do další služby. So similarly, when we face some adversity in our life, perhaps a loss or a failure, Tak podobně, když čelíme nějakým jako strastem v našem životě, třeba nějaké ztrátě nebo selhání, so we can logically view it as a temporary reaction of our past actions. tak to logicky můžeme vnímat jako nějaké ještě reakce našich minulých činností. Or as a test to strengthen our devotional life. A můžeme to brát jako něco, co může posílit naši oddanou službu. So according to this logic, we don't see such things as a temporary reaction or cause for despair. Že pomocí logiky my tohleto vidíme jako vlastně ty dočasné nějaké reakce nebo vlastně příčina v našem nějakém zlepšení. We can take for example that a person might notice that despite so many years of hard work and success, they feel something inner void in their heart. Takže někdy osoba může vnímat, že po tolika letech té jako tvrdé práce a praxe, tak stejně cítí jako nějaké prázdnotí ve svém srdci. So by applying this sound logic based on scripture, he might conclude that Takže za použití logiky na základě písma tak může udělat závěr, že it can conclude that I am eternal soul já jsem věčná duše, and distinct from this body. já se liším od tohoto těla. So chasing material gains cannot fulfill me. A všechny ty hmotné skiny stejně nemůžou naplnit. I must seek Supreme Lord who can give me eternal happiness. Proto musím hledat nejvyššího Pána, který mi dá věčné štěstí. And this kind of realization marks our beginning of spiritual journey. A tento druh realizace tak značí začátek duchovní cesty. Like I know one devotee was sharing that one very big healthy lady, he was attending one seminar in London. Jako jeden oddaný pověděl, že nějaký velice jako silný velký pán tak se zúčastnil jedné lekce. So, after hearing in the lecture that we are not this body, we are spirit soul, Tak potom, co se on dozvěděl z té lekce, že nejsme toto hmotné tělo, ale jsme duchovní duše, she became happy. tak ona byla šťastná. She was now thinking
that before, when she was thinking that I am this body, she used to, and people used to, chase her, that you are so much fat, you are big, you have big body. Předtím, když se stotožňovala s tím tělem, tak spousta těch lidí okolo, jak jí říkalo, že je tlustá a tak. So she was sharing that, after hearing this, I understood that I am spiritual, I have nothing to do with this body. Tak potom co tohle vyslechla, tak si uvědomila, ale já jsem duchovní duše, nemám nic dočinění s tímto hmotným tělem. And that made her life little peaceful. A potom byla to díky tomu klidná. So this is like applying sound logic. Tak to je za použití té zdravé logiky. And another thing which we can see in this verse is one acts as one's own instructing spiritual master. A pak je tady ještě ten bod, že někdy tady člověk jedná jako svůj vlastní poučující duchovní mistr. So at first glance this might seem to suggest self-sufficiency. Tak nejdřív to může se zdát, jako, že to je nedostatek. But we must approach this with very careful attitude. Ale musíme k tomu přistoupit s velice správným postojem. Because in the absence of direct guidance of the spiritual master from a guru, one can indeed make progress by observing and apply logic. Protože když někdo nemá tu společnost toho svého duchovního mistra, tak definitivně může dělat pokrok tím, že použije tu inteligenci a pozorování kolem sebe a zdravou logiku. He can make his heart prepared to receive higher wisdom. Může svoje srdce připravit takovým způsobem, aby přijal to skutečné poznání. But this is not a replacement of Guru's mercy. Ale to není nahrazení milosti Gurua. So a bona fide spiritual master is always essential. His instructions are always essential for completing realization. Ten skutečný pravý duchovní mistr, tak ty jeho pokyny jsou esenciální pro ty duchovní pokyny jsou esenciální pro nás. Because it is through the Guru's mercy that we receive this Lord's grace and potency to understand the scriptures. Protože je to skrze duchovního učitele, kdy my dostáváme vlastně tu sílu a potenci a pochopit zrealizovat ty písma. We always require his divine guidance to understand the scriptures and his mercy to continue in our devotional services. My vždycky potřebujeme to vedení, abychom pochopili ty písma a potřebujeme to milost, abychom mohli vykonávat duchovní činnosti. And we can cultivate good spiritual qualities like humility, tolerance, humility and tolerance. A potom můžeme takhle kultivovat ty vznešené vlastnosti, jako je pokora a tolerance. So another thing which we can discuss here is that it is written in purport that it enriches our that by observing the happiness and distress of other living entities, one can understand what is beneficial and what is destructive. Tak je tady řečeno v tom významu, že když vidí osoba štěstí a neštěstí ostatních živých bytostí, dokáže pochopit, co je prospěšné a co zhoubné. So when we see someone suffering due to greed, anger or addiction, Když vidíme, že někdo trpí kvůli chamtivosti nebo nějaké závislosti, so it urges us to avoid these paths. tak nás to nutká, abychom se vyhli této cestě. So one thing we can learn by hearing. Tak jednu věc se můžeme naučit naslouchání. Sometimes we learn from seeing. Někdy se učíme skrze pozorování. Like when we see some addicted person, when we see some greedy person, how he reacts, so we can understand that we should not behave like this. Když vidíme, že někdo je na něčem závislý nebo je chamtivý, tak vidíme, že takhle a trpí kvůli tomu, tak víme, že takhle bychom se neměli chovat. And the third one is by experiencing. A druhá věc je skrze zkušenost. We become addicted and then we see the results, and then we can analyze that this is not good for us. Tak staneme se závislými a trpíme a vidíme ty výsledky a děláme závěr, že to pro nás není dobré. And in another way, when we see some devotee immersed in Krishna consciousness, Stejným způsobem, když vidíme nějakého oddaného pohorožený v Krishna vědomí, it inspires us to emulate his devotion. tak nás to inspiruje tak jako získat tu jeho oddanost. Like when we work outside in this material world. Jako můžu vidět, když pracujeme tady venku v tom hmotném světě, In spite of having so much professional success, a person is always anxious. když osoba, přestože má tolik nějakého profesionálního jako úspěchu, tak stejně není jako spokojený. He is always in distressful mode. Je That how neustále nešťastná. I can earn more and how I can become happy with this material world. Jak můžu získat víc a víc, jak můžu konečně být šťastný tím hmotném světě. So in contrast to this, when we see a devotee, Tak oproti tomu, když vidíme oddaného, he exudes joy through just chanting and some services.
On zažívá radost skrze to pochopení a službu. So such observation can lead us to ask that what is the source of such kind of happiness. Tak takové pozorování té osoby nás může dovést k otázce, co je zdroj štěstí té osoby. So this answer lies in spiritual life, in surrendering to Krishna. Tak ta odpověď je, že v duchovním životě, v tom odezdání se Krišnovi. So the purport also highlights a critical outcome of this process. Ten významový ten kritický bod tohoto procesu. It says that the knowledge acquired by one's own perception and intelligence leads one to appreciate the value of the representative of Lord Krishna. Je tu řečeno, že poznání získané vlastním pozorováním a inteligencí vede člověka k tomu, aby ocenil hodnotu představitele Pána Kršny. So in other words, intelligent observation naturally draws us to the association of devotees. Takže z toho vyvodíme závěr, že přirozené pozorování té naší inteligence tak nás dovede k vykonávání oddané služby. Who embodies Krishna's teachings. Vlastně k tomu učení Pána Kršny. And in the purport is also explained the transformative power of association with devotees. A v tom výkladu je také vysvětlena ta transcendentální moc společnosti s oddaných. So it is here written that Srila Prabhupada in many purports and in many ways, in many lectures he has told about the importance of associating with devotees. Srila Prabhupada v mnoha těch lekcích a výkladech hovoří o důležitosti společnosti oddaných. It is also mentioned here that by good association one should gradually come to understand one's eternal position as servant of Krishna, and then one becomes very eager to live in the company of other enlightened persons. Je tu také řečeno, že díky dobré společnosti by měl postupně dospět k pochopení svého věčného postavení Krišnova služebníka a potom bude velmi dychtit po životě ve společnosti dalších osvícených osob. So in Bhagavad Gita, Lord Krishna declares to Arjuna that mat chita mat gata prana bodhayanta parasparam kathantascha mam nityam tushyanti cha ramanti cha. So it is said that the thoughts of my pure devotee dwells in me. Tak v Bhagavad Gita Krishna vysvětluje, že vlastně ty myšlenky těch oddaných ví ve mně. Their lives are fully devoted to my service. Jejich životy jsou plně oddány mé službě. Bodhayanta parasparam, they always discuss about me. Bodhayanta parasparam, oni neustále diskutují o mně. Tushyanti cha ramanti cha, and they derive great satisfaction and bliss. A vlastně poučují se o mě a vyvozují z toho veliký uspokojení a blaženost. By always conversing about me. Tím, že neustále mě rozpravují. So here Krishna himself praise the association of his devotees. Tak Krishna samotný tak se modlí o tu společnost svých oddaných. It emphasizes that how the association of devotees uplift each other through spiritual dialogue and shared devotion. Tak je to vysvětleno, jak vlastně ve společnosti oddaných se jeden druhýho pomáhá vlastně zlepšit svoji oddanost. Like when we read alone, we get knowledge. Když čteme sami, tak získáme poznání. But when we read scriptures together in association of devotees, Ale když čteme písma společně ve společnosti oddaných, we also get realizations. tak také získáme realizace. Other devotee will share his realization and another devotee will share his realization. Jeden oddaný vlastně sdělí svoji realizaci a druhý oddaný poví svoji realizaci. Similarly, we also see same text, Shri Nitai Navdeep Chandra Bhagavan ki. Similarly, we say a similar text in Srimad Bhagavatam 3rd canto also, that Satam Prasangam Mama Virya Samvido Bhavantirit Karna Rasayana Katha Tad Jasonat Asva Apavarga Vartmani Shraddhar Ratir Bhaktir Anukramishyati. Tak podobně je v tomto verši z 3. kanta Srimad Bhagavatam. It says that in the association of pure devotees, Je řečeno, že ve společnosti discussion of my glorious pastimes tak ty vlastně popisy mých slavných zábav Bhavanti Rat Kirana Rasayana Katha, it becomes more pleasing and satisfying to the ear and heart. tak jsou více a více těšící pro vlastně uši a srdce. Tad Joshanat Aswa Apavarga Vartmani means by cultivating such knowledge, one quickly develops Kultivování tohoto poznání osoba rychle vyvine Shraddhar, Ratir and Bhakti Anukramishyati. One quickly develops faith, attachment and devotion on the path of liberation. osoba rychle vyvine vlastně víru, připoutanost a the last thing, Devotion. oddanost na cestě, oddanosti. Lord Chaitanya Mahaprabhu also
lists sadhu sangha as one of the 5 most prominent practice of devotional service. Pan Chaitanya Mahaprabhu také zdůraznil, že společnost oddaných sádu sanga je jeden z těch 5 nejdůležitějších druhů oddané služby. Lava matra sadhu sangha sarva siddhi hoy. I mean, just a moment's association with a pure devotee, one can attain all success. Jenom jediný okamžik ve společnosti čistého oddaného, tak osoba díky tomu může získat ten nejvyšší úspěch. And we have seen in the life of Srila Prabhupada that how much lives he changed just by his association. A můžeme vidět i v životě Šrily Prabhupády, jak moc ten jeho život změnil po té společnosti. By his books. A těmi jeho knihy. There are so many devotees we have seen in ISKCON that they are just connected with devotees through his books. By Tolik oddaných v ISKCONu vlastně jsou spojení s oddanými skrze jeho knihy. so why is this association so powerful? Tak proč je ta společnost tak mocná? Because devotees are like mirrors where they reflect Krishna's qualities. Protože oddaní jsou jako zrcadlo a takhle reflektují ty Krishnovy vlastnosti. Krishna's qualities of humility, compassion and unwavering faith. To znamená jako pokora, ta víra a všechny tyto vlastnosti tolerance. Their enthusiasm helps us to inspire. A jejich nadšení tak nám pomáhá být inspirovaní. Their struggle teaches us resilience. A ten struggle is residence. Yeah. As the saying goes, birds of a feather flocks together. No a jak je řečeno, to je rovný hledá rovného. So a devotee always likes to be in association of a other devotee. Že oddaný vždycky rád hledá tu společnost jiného oddaného. Like we see a drunkard likes association of a drunkard. So a devotee likes association of another devotee. Že oddaný má rád společnost jiného oddaného. So the symptoms of enlightened soul is an eagerness to be in the company of other such great souls. Ty symptomy té osvícené osoby je, že dychtí po společnosti jiných osvícených osob. So this association always helps one to enlighten his devotional service, devotional life. Ta společnost vždycky pomáhá tomu oddanému, aby zlepšil tu svoji oddanou službu. And this association always helps us from the effects of material nature. A ta společnost tak nám pomáhá se zbavit těch účinků hmotné přírody. Also from the onslaughts of Maya. Také z těch útoků máji. A devotee helps other devotees in this way. A oddaní takto přistupují oddaní. But for this we need to be in the association of advanced devotees. Ale proto potřebujeme být ve společnosti pokročilých oddaných. Like I know one example that in some part of Russia, devotees were doing book distribution. Jako jeden příklad je, že v jiné části Ruska tak oddaní rozdávali knihy. And their bus, and one devotee was left out after completing distribution. One devotee was left out, A jeden ten oddaný, tak on byl, and others devotees they went. I mean they lived. on zůstal a ty ostatní šli. So when he was wandering, he saw one pub. A on když jako byl na výsadku, takže on když šel, tak našel jednu hospodu. And immediately after seeing that pub, his past activities came in his mind, A když viděl tu hospodu, tak ty jeho minulé činnosti se mu projevily v mysli. and he was thinking that let's go inside. A on přemýšlel, tak zkusím jít dovnitř. And when he was crossing the road, A když on šel přes tu silnici, the bus party came. tak zrovna ta paspárka přijela. He came, Haribol, come, A řekl, oni we forgot you. Haribol, pojď už, pojď, jdem. Yeah. So this association is like this. Takže ta společnost je taková. Like in India, there is another instance like this. That actually, when we become a devotee, we get inflicted by the scriptures and holy name. Takže a v Indii je taky takový jeden příklad. A to znamená, že když se stanete oddaným, tak jste jako inflicted, jako osvobozený písmem a svatým jménem. Krishna and devotees never leave us alone when we come to Krishna consciousness. A Krishna a oddaní nás potom nikdy už neopustí, když vstoupíme do vědomí Krishny. And there is another incident like this, that in India, one devotee thought that I will now from today onwards I will not do devotional services. I will not chant my 16 rounds and I will not follow four agreed principles. Jako jeden příklad ještě je z Indie, kdy oddaný se rozhodl, že už nebude zpět 16, nebude následovat životní principy a dělat oddanou službu. First thing in his mind, it came that let's watch some movie in theater.
Tak první, co ho napadlo, bylo, že pojďme se podívat na nějaký film v kině. It has been so many years I have not seen any movie. Už tolik let jsem neviděl žádný film. So when he was standing in the queue to buy tickets, Když stál v té frontě na to, aby si koupil lístek, one devotee came with books. jeden oddaný přišel s knížkama. Hey, please take this book. Prosím, vezmi tuhle knihu. He told no. A on řekl, ne. Then he went inside the movie theater. A pak šel do toho kina. I don't know in Western countries, but in India, when there is intermission, they show ads. Jo. Nevím, jak to je tady na západě, ale když tam v Indii promítne nějaký film, tak tam je spousta těch reklam. So when the intermission time came and the ads was displaying in the screen, Tak tam začaly být ty reklamy na obrazovce. there was an ad came, take this Bhagavad Gita. A tam byla reklama, aby si Bhagavad Gita. So, and then again after watching the movie when he was going to his home, A potom, co skončil ten film a on šel zpátky domů, so he was waiting for red signal. tak on čekal na ten red signal, Red signal. na ten červený signál. So Semafor a red. signal. So one devotee again appeared with the book. A pak se zjevil ještě jeden s knihou. So then he realized that how Krishna is chasing me in this way. So he again came back to Krishna consciousness. A pak si realizoval, že Krishna vlastně ho stíhá, aby se mohl vrátit do dané služby. So, this is how Krishna is and devotees are merciful. Tak to je, jak Krishna a jeho oddaní jsou milostiví. And in scriptures also we have so many stories and analogies, that we understand the association of devotees. Like, Takhle v písmu je spoustu příběhů a těch vysvětlení, jak je důležitá společnost oddaných. we can consider the journey of Narad Muni. Jako máme to s tím národem Muni. In his previous life, he was just a humble boy. He was serving wandering sages during Chaturmas period. V jeho předešlém životě on byl pokorný chlapec, který sloužil oddaným, kteří přišli k němu. So their association sparked a love for Krishna in his heart. A ta jejich společnost tak vlastně probudila tu jistotu ke Krishnovi v jeho srdci. And eventually he attained perfection. A on také dosáhl dokonalosti. Another example we can take of Dhruva Maharaj. A další příklad máme z Dhruva Maharáže. So at a tender age of 5, Dhruva was insulted by his stepmother. Dhruva Maharáž tak byl vlastně, urazila ho jeho nevlastní matka. And he turned to his mother for solace. A on se vrátil ke své vlastní matce do toho lesa. So she advised him to seek the shelter of Lord Vishnu. A ona mu dala pokyn, ať hledá útočiště u pána Višnua. So in this way he got indirect association with a devotee Takže on potom on se také dostal do společnosti oddaného. and also a direct association of Narad Muni. A přímá společnost národem. And you see that just by this association of Narad Muni, just by taking his instruction from Narad Muni, Lord appeared within 6 months. A tím, že přijal ten přímý pokyn národa Muniho, tak pán se mu zjevil za 6 měsíců. He got both spiritual blessings also and also material blessings. A on dostal duchovní požehnání a dokonce i hmotné požehnání. So this story reminds us that even through a single instruction, we can propel us towards Krishna. Tak to nám dává vlastně vysvětlení, že když následujeme nějaký ty pokyny, tak dosáhneme Krishny. Like there are many incidents with Srila Prabhupada that he instructed. There are many disciples of Srila Prabhupada that they met only once or twice in their whole lifetime. Jako jsou ty různé příklady těch Srila Prabhupádových žáků, který ho potkali pouze jen dvakrát nebo třikrát za život. But we can see how by following the instruction of Srila Prabhupada, Ale je vidět, že tím, že pouze následovali ty pokyny, co dostal od Srila Prabhupády, they did great services udělali velké služby to this movement. tomuto hnutí. And we also have another analogy that you picture a piece of iron. Jako jedna ještě analogie, kus železa, iron, Placed near a fire. který se dá do kovu. So gradually it absorbs the heat and begins to glow like fire itself. Tak postupně ono se to jako rozhoří a bude to zářit jako samotný oheň. So in the same way, when we associate with devotees, we absorbed their devotion, purity and love for Krishna. Tak podobně, když se sdružujeme s oddanými, tak absorbujeme do sebe tu jejich oddanost a lásku ke Krishnovi. Which will help to transform our own consciousness. Což nám pomůže transformovat naše vlastní vědomí.
So in this way, devotees, there are so many incidents in our scriptures also, like we can say in the case of Jagai Madhai. A takhle je spoustu příkladů z písma, jako například známe ten s Jagajem a Madhájem. So how this association of devotees helps us to elevate our consciousness? Tak jak ta společnost oddaných nám pomáhá navýšit naše vlastní vědomí? So let us take inspiration from this verse by observing the world with intelligence and learning from every experience. Tak pojďme si vzít toto z tohoto verše, že máme pozorovat ten svět, tu naši inteligencí a zadávat. So the main thing in spiritual life is to absorb these teachings of Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita into our lives. Tak hlavní v tom duchovním životě pro nás je absorbovat se do toho učení Srimad Bhagavatamu a Chaitanya Charitamrity. Reading Bhagavatam, Bhagavad Gita will definitely help us, but absorbing these teachings will give us some realizations. Tak čtením Bhagavad Gita a Srimad Bhagavatamu nám definitivně pomůže, ale absorbováním se do toho učení, tak nám dá ty realizace. This can change our consciousness like in 360 degree. Tohle může změnit to naše vědomí. So reflect for a moment that what lessons we have learned from observing others' happiness and distress. Takhle jsou ty 4 věci, které jsme se z toho naučili, že se vlastně pozorujeme to štěstí a neštěstí těch ostatních. How has association with devotees shaped our journey? Jak společnost oddaných vlastně zachrání tu naši cestu. We can we can think this, we can observe this. A můžeme tohleto jako pozorovat. It might be that some verse from Bhagavatam has struck your heart, A je takový ještě jeden verš z Bhagavatamu, or some sad moment of kirtan might have deepened our faith. Sad moment of kirtan that might have deepened our faith. Sad moment. Sad moment of kirtan, sad by sharing. Shared, yeah. když ten sdílený moment kirtanu, tak So these are ničí to naši víru. these are our treasure to cherish and relish. Tak to je vlastně potom naše poklad, že my to můžeme vychutnávat. So in this age of Kali, there are so much distractions. Proto v Kali je spoustu distraction, jakože Like when we go roam around, we see so many billboards and so many things, so many distractions are there in this material world. Když jdeme takhle se jen tak projít a vidíme spoustu billboardů a spoustu toho rozrušení tady je v tom. But this temples and association of devotees are oasis of spiritual nourishment. Ale tento chrám a společnost oddaných je jako oáza duchovní výživy. Where a soul can connect with Krishna and his devotees. Kde se duše může spojit s Krishnou a jeho oddanými. So this verse invites us to be a keen observer of this world. Tak tento verš nás jako pobízí tomu, abychom se stali tím pozorovatelem. Applying sound logic rooted in scriptures to our experiences. Používal tu zdravou logiku na základě písem a realizací. It urges us to value the association of devotees. Také nás to vyzývá, abychom si uvědomovali tu hodnotu společnosti oddaných. Because in their company our devotion blossoms like a lotus in the sun. Protože v jejich společnosti tak ta naše oddanost kvete jako ten lotos. It reminds us of our eternal identity as servants of Krishna. Připomínají nám naši skutečnou totožnost služebníka Krishna. Our ultimate goal to please him with every thought, word and deed. A to je náš nejvyšší cíl, to potěšit ho našimi myšlenkami, činy a slovy. Like it is mentioned here, the symptom of an enlightened servant of Krishna is that he is eager for the company of other such great souls. Jako je tady řečeno, že osvícený služebník Krishny se pozná podle toho, že chtí po společnosti dalších takových duší. So let us be intelligent observers, Tak buďme těmi inteligentními pozorovateli, devoted companions oddanými společníky and humble servants, a pokornými služebníky. inspiring one another on this glorious path back to Godhead. Inspirující jeden druhého na této velké cestě zpátky k Bohu. So thank you very much for your kind attention. May Lord, za vaši milou pozornost. may Lord Krishna, may Nitai Gaur Chandra bless us with all the strength to live with these teachings. A nech nás tady Nitai Dipačetra požehnají tím, že nás osítí tím učením. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Any comments from Maharajas? Nějaké komentáře od Maharajů? Thank you very much for a wonderful class. Thank you, Maharaj. Perhaps
some observation also. Some of? You have a mic? No? Yes, Maharaj, please. We have a mic. No? You have a microphone? This microphone. I have some observation in the life of Srila Prabhupada. It's short. That's okay. That's okay, yeah. I have some observation by hearing about the life of Srila Prabhupada. Mám takové pozorování, když jsem naslouchal o životu Šrily Prabhupády. When he went to America, Když on jel do Ameriky, it was a new land, it was a new place for him. bylo to pro ně úplně nové místo, nová země. And he had to learn so many things. A on se musel naučit tolika novým věcem. He spent he said I spent 1 year like observing the American people. On říkal, že já jsem strávil 1 rok pozorováním amerických lidí. You know, in Butler, Pennsylvania, in Riverside, New York. He was observing how American people were functioning and, you know, interested in spiritual life. On pozoroval v Pensylvánii a v New Yorku, jak ty americký lidi vlastně žijou a jak vnímají duchovní život. Although you know, we think, well, he was a pure devotee, he was, you know, empowered. Still, he had to learn. Když se může být samotistý oddaný a byl splnomocněný, stejně se musel učit. He had to take advice also. On musel taky přijímat rady. He said, you go to Lower East Side, the young people there may be interested in spiritual life, the hippies. Tam někdo třeba řekl, jdi na tuhle tu stranu města a tam jsou ty hippíci a oni jsou přitahovaní. And he had to learn how to preach. A musel se naučit, jak jim kázat. You know, somebody suggested, I think it was Keith, he said, well, we don't have a lunch program to feed the hippies. A myslím, že nějaký někdo se řekl, že proč neuděláme program s obědem, abychom přilákali ty he was hippies. guided by he was chanting, but he was guided by the young people that he were chanting, and he became instrument like that. Takže on zpíval, ale vlastně ty mladí mu taky pomáhali jako. So in our Pandacharya's life, he's giving an example of how, even though he was a realized soul, he was showing that he had to learn and he had to observe and he had to associate with devotees. Yeah. Tak jakožto Acharya stanovil svůj příklad, tak když byl realizovaná duše, tak on dával ten příklad, že musel pozorovat, jako používat tu logiku, učit se a být v té společnosti oddaný. So he's also, how do you say, his life is a living example of the Srimad Bhagavatam. Tak proto ten jeho život je živým příkladem Srimad Bhagavatam. And the devotees' lives also. A také života oddaného. That's my comment. Yeah. Thank you very much, Maharaj. Yeah, so we can conclude that Srila Prabhupada, he applied these teachings he observed and he applied these teachings according to time, place and circumstances. Tak z toho můžeme i udělat závěr, že Srila Prabhupada on pozoroval a potom vlastně použil to učení na základě místa, času a okolností. Thank you, Maharaj. Děkuji, Maharaj. So we can end here.